Thank you very much, Ed. We'll jump straight into the business because you only have 1 hour. And I want to take this opportunity to welcome everyone who is in this room. I believe you're all here eager to know how to engage farmers to ecologically manage pests and diseases in their system. And many of you are wondering what is so ecological about this plant protection aspect. And then also there's the aspect of the FRNs, how FRNs are used to achieve manage these important aspects, also the management of pests and diseases. Now to tackle this, we have 3 grantees from 3 projects from the 3 CCRP regions who are going to present about their project. And I'm hoping through their presentation, we'll be able to understand what is so ecological and what is also FRN about the work that they are doing. So we'll have Steve Belmain, who is going to moderate the discussion. And Steve is based at the Natural Resources Institute, which is part of the University of Greenwich in the UK. He is the principal investigator of the FRN Botanicals project, which works with farmers in Tanzania and Malawi. And then he also coordinates exchange of knowledge and skills on ecological pest and management in the CCRP program. So Steve is a moderator, and there he is. And then we are going to have 3 panelists from the 3 regions, that is the Andes, Eastern and Southern Africa, and also Western Africa. And from East and Southern Africa, we have Yoli Stembo. Yoli is an agricultural entomologist. I usually call her my sister because I'm also an agricultural entomologist. And she's based at Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Bunda College. She teaches, she conducts research, and also is involved in outreach activities. She is the co-PI on the FRN Botanicals project and is leading the Malawi branch of that project. Next, we have Ibrahim. I'm sorry if I don't pronounce it very correctly, Ibrahim, but Ibrahim Bokari Babo. You will tell people how it's pronounced. And Ibrahim is an entomologist also, and based at the Dancolado University in Maradi, Niger. Sorry, I don't know how to pronounce things in French. And he's part of the Sahel IPM project in the West African region. And in collaboration with, in a collaborative project with Purdue University, he was instrumental in the development of the famous hermetic peak storage bag, which technology, which is used for management of post-harvest pests. And we have also Diego Fernando Minachala, I hope I pronounced it correctly, who is an agronomist, and currently he's a master's student in pursuing his project in plant health and agroecology, and he's attached to the Amigo project in the Andes COP. So these 3 are going to be the panelists today, and Steve is going to manage it. So that will be the first part of the discussion today, which will take 30 minutes, and I'll be watching my clock. So once the 30 minutes are over, then we'll have to switch to the second part, and I'll explain. So Steve, please take over. Thank you. Thanks, Lynette. Thanks for all the introductions and so laying out the field for us. My job is, as moderator, is to field some questions and ask some questions to our 3 colleagues here who are going to talk about their projects, and also try to help in keeping us all to time. So let's get into it. I think we need to start out with some sort of introduction from each of our guests here. So Diego, if I could ask you to go first, please. If you could just, in a very short time, in less than 2 minutes, tell us about your research project in a very general way. Diego. Ok, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Yeah, we can hear. Listo.
Ok, buen día con todos. Nuestro proyecto Manejo Agroecológico de Cultivos de Insectos hacia un objetivo colectivo sostenible para los agricultores, con sus siglas cortas en inglés AMIGO, busca justamente fortalecer la gestión agroecológica de insectos, sabiendo que los insectos plagas son posiblemente uno de los mayores desafíos para la agricultura agroecológica entre los campesinos. Entonces nosotros trabajamos en la Sierra Centro de Ecuador y realizamos actividades con los agricultores tomando un cultivo como referencia. En este cultivo medimos las plagas, medimos los polinizadores, aplicamos opciones de control, de manejo integrado y vamos aprendiendo con los agricultores a través de la entomoliteracy, la alfabetización entomológica, usando aplicaciones como en este caso iNaturalist, usando juegos de roles para que ellos puedan un poco entender cómo son la dinámica de las plagas, construyendo un modelo bioeconómico y también analizando puntos de la acción colectiva para que ellos puedan tomar o no decisiones con respecto a los insectos que ellos ven en sus campos. Nosotros trabajamos con 8 grupos de agricultores, más o menos 70 familias, con las cuales interactuamos en diversas formas, tanto en sus campos como en recogiendo información a través de encuestas y a través de eso obtenemos los datos para retribuirles a ellos a través de talleres a manera de retroalimentación. Great, thanks very much, Diego. That was very helpful. If I can ask Ibrahim the same question again, if you could just very briefly tell us what your project is about, Ibrahim. Ibrahim, are you there? Maybe your mic is muted. Ibrahim, you are muted. Okay. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? We can hear you now. Ok, merci. C'est vraiment un plaisir de participer à cette conférence internationale. Et pour ma part, je travaille, mon nom c'est Ibrahim Bawa, donc je suis entomologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Maradi, au Niger. Alors, je travaille depuis une quinzaine d'années sur le mil. Le mil, c'est une céréale, donc il fournit l'essentiel de l'alimentation des populations sahéliennes. Et ce mil-là est, ces dernières années, infesté par un ravageur très important, la milège olympique. Les dégâts sont vécus au moment de la récolte, donc en phase de maturité de la culture. Et vous savez, dans le contexte, le revenu des producteurs est très, très faible et la lutte chimique n'a pas sa place. En fait, les producteurs n'ont pas accès aux pesticides en tant que tels. Et donc, pour nous, la lutte biologique est le moyen privilégié. Et donc, nous travaillons avec, sur la multiplication et les lâchers augmentatifs d'un insecte antagoniste qu'on appelle Haboba convivial. Donc, c'est une guêpe ectoparasite. Et maintenant, cette guêpe-là est lâchée en milieu en cas d'infestation, ce qui permet de contrôler ce ravageur. Et nous avons eu du succès, à peu près 80% de mortalité de ce ravageur. Et je pense que depuis déjà une dizaine d'années, nous travaillons avec les réseaux de producteurs pour résoudre de façon écologique et durable ce problème de la menace de l'épidémie. Donc, nous sommes plus actifs dans le domaine de la lutte biologique et utilisant des parasites pour lutter contre un ennemi important de la culture clinique dans une sahélienne. Alors, voilà. Thanks very much, Ibrahim. And then finally, Yolis, the same question. Could you tell us a bit about the project you're involved in? Yolis. Oh, good afternoon or good morning, different countries. The project is about investigating control technologies that are basically from the community itself. Mainly we are using the plant pesticides. That's extracting
getting extracts from plants, from different plants, and in trying them out to see which one works on different insect pests. On many have been working on legumes, but since 3 years back, we are now working also on maize, trying to investigate which one can work for armyworms. We do both in a storage as well as in the field. Apart from plant pesticides, we also investigate other materials like soils, ash, to try and see how they can help in reducing the numbers of insect pests on the different crops. So we work with farmers. We design together as a team, since we collaborate with NRI and NMIST. So as a team, we design an idea, then we talk about it, we plan the protocol, then we call meetings with farmers, we share our ideas, we discuss, they also give in their inputs, then we share responsibilities to say, okay, who does what in terms of the farmers. They work in groups of 10, some of them are 20. So far in Malahia, we have 20 groups, 10 for the legumes, and then the others for maize. So the farmers, the treatments that they carry out them themselves are taken as a replicate. Okay, so sometimes we share only 1 or 2, at least a treatment with a control for them to carry out in their small plots. We engage research assistants to help collect data. Of late, we have also trained the farmers how to collect data, and most of them have managed. So we have data from both the research station, where we also have our trial in the same manner, but well replicated in statistical compliance. And then we also have the farmers' fields also in replicates. So we combine that at the end of the season, then we formulate some summaries, graphs, and we call a meeting again and share results. And the farmers discuss the results. And they actually say, okay, so-and-so's trial did not do well according to expected results. So what went wrong? We actually discuss what happened and we share results. And then we make publications. That's all about what we do in our project. Thanks very much, Yoli. So I want to then ask everyone another question, which kind of relates to that and very much relates to our meeting now. And that is, really, what is ecological about the pest and disease management that you're doing? So I think that this is quite distinctive in a sense that it's not just integrated pest management, but we're talking about ecological pest and disease management. So if I can go back to Diego and ask you, can you describe what is really the ecological component about the pest and disease management that you're doing? So Diego, please. Sí, Steve, sí, justamente creo que la parte ecológica de nuestro trabajo de gestión de insectos es que nosotros partimos de un conocimiento sobre el insecto, porque muchas veces el agricultor toma la decisión de aplicar un químico cuando apenas ve un mosco, una mariposa en su cultivo y está volando, sin saber si este es bueno o malo o qué rol funcional está cumpliendo dentro de su ecosistema. Entonces nosotros partimos de este conocimiento justamente para pretender que los agricultores puedan tomar decisiones basadas en un conocimiento previo para este manejo, sea un manejo enfocado al control, si es una plaga, o sea el manejo enfocado a creación de hábitats para insectos benéficos o polinizadores, por ejemplo. Entonces, luego que tenemos este conocimiento sobre el insecto, un poco de su comportamiento, intentamos ver las opciones por contexto que podemos encontrar en los campos. Por ejemplo, creando estrategias que pretendan siempre reducir el uso de químicos, ¿no? En algunos casos estas estrategias pueden ser plantas locales, en otros casos pueden ser bioinsecticidas preparados de forma mineral, que fortalezcan a las plantas o que fortalezcan al suelo y justamente ayuden contra la lucha de plagas, ¿no?
Entonces, la idea de esto siempre es ver las opciones por contexto que podemos tener, porque cada grupo de agricultor con el que trabajamos o cada zona de trabajo, cada localidad, tiene herramientas diferentes para integrar todo esto en un paquete que busca justamente fortalecer el manejo integrado de plagas. Creo que eso sería para nosotros la parte ecológica, aprovechar los recursos que tenemos a la mano, combinarlos y que los agricultores puedan aplicar una decisión, tomar una decisión en base a un conocimiento previo. Great, thank you very much for that. So Ibrahim, the same question to you. If you could try to explain the ecological component of the pest and disease management that you're doing in your project. Ibrahim, please. Ibrahim, you might want to speak up as well, because I think the translator had a hard time hearing you. So if you can speak loudly. C'est que nous mettons de l'avant la lutte biologique. Donc, nous ne faisons pas usage des pesticides chimiques qui sont très dommageables pour l'environnement. Donc, la lutte biologique, nous utilisons principalement un insecte autochtone, c'est-à-dire qui n'est importé de nulle part, qui est présent localement, mais dont la population est très faible niveau. Donc, nous faisons des lâchers augmentatifs donc, pour rehausser la population de cet antagoniste, ce qui permet d'avoir un contrôle de la ravageur. En deuxième aspect, on va voir aussi la connaissance de la ravageur. Donc, ce qui permet aux producteurs de mener, disons, une lutte préventive, c'est-à-dire connaître quand est-ce qu'elle est là, avant qu'elle ne fasse des dégâts, et de maintenir, de mener des actions de lutte. Et grosso modo, je pense que nous travaillons toujours avec les producteurs à utiliser d'autres technologies pour permettre au mieux, donc à la plante qui est protégée, d'être beaucoup plus forte. Donc, nous travaillons aussi sur des aspects de fertilisation, comment les meilleures variétés, déjà, donc, créer les conditions de bonne croissance de la culture, n'est-ce pas, pour un bon rendement. Et je pense que nous suivons par la suite avec des lâchers augmentatifs pour permettre la gestion durable de ce travail. Parce que la lutte curative, dans ce cas, nous avons une seule saison de production et il faut éviter la perte au cours de la saison qui est en cours. Donc, la lutte préventive est mise de l'avant de façon à gérer ce ravageur. Alors, les lâchers aussi augmentatifs donnent une certaine durabilité l'action parce qu'il y a des zones où, après le lâcher, on peut retrouver ce parasite en train de travailler pendant encore l'année suivante, l'année ensuite. Donc, vraiment, ça ne se fait pas que chaque année, mais on sent une installation et une amélioration, peut-être qu'on espère d'ici quelques années, une gestion durable de ce ravageur. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire par rapport à la partie écologique de notre programme. Okay, thanks very much, Ibrahim. Yolis, can you answer the same sort of question about ecological components of the research you're doing? Yolis, please. All right. The ecological component is actually the totality of all of it, what we're doing. What we're seeing here is that by the definition of ecology itself, where ecology is a study of organisms in their environment. So what we have the crops, we have the communities, different communities of insects, communities of beneficial insects, pest insects, communities of the farmers, and then we also, so we are studying them together in their community. So we're looking at plants that can be beneficial to us by working on the pests. The pests are in the field itself. The crop is on the land and they're all in the same ecosystem. So we're using the things that are existing together to help each other in balancing the numbers, the populations. So that way, our work is ecological and the reduction in pest numbers is done ecologically because the organisms that are helping to reduce the pests are within
that ecosystem. We don't even buy the plant pesticides from far. We harvest it for them from around the fields and process them by just grinding, getting it to powder, then soaking, extracting, and then the next day spraying. So things are within the same ecosystem that we use. Good, thanks very much. Okay, so I think I've got time for maybe one more question to everyone, and it's really trying to bring in the element of farmer research network now, because this is what we're trying to do is work with communities on pest management. And so I was just wondering if you could describe how the FRN approach has really been useful in the pest management work that you're doing. So if I go back to Diego, if you're able to explain how you engage with farmers and a farmer research network in the pest and disease management that you're doing. So Diego. Claro, Steve. Sí, justamente nosotros partimos un poco desde atrás, tratando de tener primero una relación de confianza con los agricultores. Estamos en las etapas más críticas de la toma de decisiones en su cultivo. Nosotros, como te decía, usamos un cultivo de referencia que es el lupinus, el chocho, un cultivo andino aquí, y intentamos llevar un proceso de acompañamiento horizontal. Una vez que tenemos esta relación de confianza, logramos un poco este acompañamiento horizontal, quitarnos del sombrero de ingenieros y no ser más amigos de los agricultores. Les vinculamos a ellos en todo el proceso de investigación, hablando constantemente con ellos para ponerles en contexto de que las actividades de gestión de insectos están dentro de experimentos en algunos casos, donde se medirán ciertos resultados al final, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos terminando un ciclo de cultivo. Los agricultores saben que los campos experimentales se necesitan monitorear, tanto los insectos, se necesitan monitorear el rendimiento y otros datos. Entonces, luego de esto aprovechamos las redes, las conexiones ya existentes entre los agricultores. Por ejemplo, hay grupos de agricultores que se reúnen porque están dentro de un banco comunal donde ponen dinero para tener dinero ellos, prestar a otras personas y cosas así. Hay grupos de agricultores que están constituidos por otro tipo de organizaciones, por ejemplo, organizaciones estatales, donde ya ellos tienen una dinámica de trabajo en conjunto, donde tienen campos que manejan en conjunto, entonces piensan en conjunto en el manejo de plagas también. O aprovechamos relaciones de grupos familiares, por ejemplo, donde los agricultores se integran, además de estar conectados siendo familia, se integran para llegar a los talleres con nosotros y hablar justamente de la gestión de los insectos. Entonces, a través de esto promovemos la colaboración, la participación de la gran mayoría de los agricultores. Intentamos crear oportunidades, ¿no?, de aprendizaje para todos, porque no todos van al mismo ritmo de aprendizaje. Nosotros tenemos una gran cantidad de agricultores que son de una edad avanzada, entonces tratamos de homogeneizar un poco los grupos para que no vayamos ni muy deprisa con el aprendizaje, pero tampoco que vayamos muy lento para los agricultores que son más jóvenes y que pueden usar otro tipo de tecnologías como el celular, por ejemplo. Luego de esto, tratamos un poco de que haya este intercambio de conocimientos para finalmente provocar un escalamiento en lo que es el conocimiento del manejo de insectos. Great, thanks very much for that. So Ibrahim, I hope you can hear me and you will be able to hear you this time. But it's the same sort of question. If you're able to describe how farmer research... Yes, just try to speak more loudly and talk about farmer research networks and the work that you do. Ibrahim. Ok, merci, bien reçu. Donc, l'implication des réseaux de producteurs, donc des FRN, une technologie... Si, c'est allumé. Vous m'entendez pas? Si, on vous entend. Ok, bien reçu. Alors, l'implication des réseaux de paysans se fait de la façon suivante.
Je pense qu'une technologie est née. Donc, on a trouvé intéressant d'augmenter les niveaux de population de cet antagonisme dans le champ de mine pour gérer le problème de la mineuse. Alors, il faut travailler maintenant avec les producteurs pour avoir leur appréciation. Et je pense que c'était la première phase. Des tests ont été effectués en milieu réel et on a pu collecter des informations pour savoir que bon, cette technologie-là peut nous permettre d'avancer et de résoudre ce problème. Et par la suite, je pense que après plusieurs tentatives, on a trouvé quand même une innovation sociale qui consiste maintenant pour la large diffusion de la technologie, utiliser des réseaux de producteurs. Et c'est ainsi que l'idée de créer ce qu'on appelle des unités privées communautaires, n'est-ce pas, de production et de vente de parasitoïdes à travers le pays. Donc, un certain nombre, une vingtaine, a été créé. Donc, ces gens ont été formés. Et maintenant, il s'agit des points de service aux autres producteurs. Donc, il y a des ateliers qui ont été organisés pour leur formation. Et c'est ainsi que maintenant, dans presque tous les points du pays où la mineuse constitue un problème, ces réseaux sont en mesure, donc ces unités sont en mesure de multiplier et de vendre ces parasitoïdes aux autres producteurs. Donc là, c'était une action qui a été très intéressante. Et je pense qu'à partir de ces réseaux aussi, nous avons pu obtenir des feedbacks par rapport à l'utilité de la technologie. C'est ainsi que la recherche d'accompagnement a été conduite, diminuer d'abord la taille du dispositif de lâcher, et ensuite maintenant changer les diètes pour avoir des diètes beaucoup plus performantes. Et je crois que la dernière innovation qui nous vient des producteurs, c'est carrément au lieu de lâcher, donc de mettre en place un dispositif avec des larves et des pupes de l'antagoniste, ce sont des lâchers directs. Donc ce ne sont plus des sacs de lâchers, mais ce sont des boîtes de lâchers. Et tout ça, c'est pour suivre vraiment les besoins et aussi les recommandations des organisations de producteurs. Et aujourd'hui, grâce aux recettes, ces organisations de paysans sont en mesure de supporter cette activité de diffusion de cette technologie-là. Et au Niger, en tout cas, depuis 4-5 années, chaque année, nous cultivons à peu près 4 millions d'hectares de mil, mais nous avons au moins 1 million d'hectares qui est traité avec la technologie. Voilà. Donc, c'est le bénéfice, en tout cas, de ce travail. Sans les réseaux de paysans, je pense qu'on n'aurait pas avancé cette technologie-là de cette façon-là. Et je rappelle que ce projet est conduit au Burkina Faso avec l'INEA. Okay, great. Thank you very much, Ibrahim. I think we need to move finally to Yolis. The same question again about how you're engaging with farmer research networks to carry out pest management activities. Yolis. All right, thank you. With farmer research networks, the way we engage, we first of all contacted a small group when we started this project, Botanicals. With time, the group increased because what the farmers do when the researchers contact them to say, okay, would you kindly participate in such activity? Some of them hesitate. They think that it's a waste of their time. But with time, as they see their colleagues maybe having meetings, coming to the college campus, sometimes going for training trips, they get attracted. Also, when they hear stories from their colleagues to say, okay, you know, pest problems in your crop, if you use this plant, the numbers will reduce. You don't have to worry if you don't have money to buy a pesticide. Then they learn from each other. So when we request that we need another group or we need the groups to increase, they don't hesitate. Many people just join the groups. Even the persuaders, sometimes when we go collecting data, they say, don't you need another group? For us, we want to join also. So, but we have a limit. We can't have as many because then monitoring would be a problem. So that's how we work with them. As I said earlier on, that we share the work at the beginning of the season when we have our protocols and the trials designed and all agreements, then we share to say, okay, each group takes such treatments so that they form a replication and so on and so on.
In terms of carrying out the work, they dry the materials themselves, they grind them, they apply them. Initially, we were doing the job, drying the material or doing the treat, going out to the farmers' fields, spraying. But this time around, they do it themselves because they are convinced and concerned. That's how we do. Great, thanks very much. And thanks to all three of you. I think it's been really good to get some sort of overview of what your projects are about. I think that we probably need to move to the next session, Lynette, to break into groups and have more discussion with everyone that's listening in at the moment. So shall I hand back to you, Lynette, or to someone who's going to describe how those breakout groups are going to be implemented? If you had a few other more questions, you have 4 minutes left of this first part of the session. Yes. Okay. So I won't be able to ask that. I don't think that's enough time to ask everyone the same question, but maybe I can ask Diego, looking back at what you've done so far, is there anything you would do differently in terms of trying to achieve better pest and disease management? So that's just for Diego. Ok, sí, Steve. Sabes que hemos estado reflexionando sobre esto justamente. El otro día Claire nos acompañaba en el campo y nos contaba una experiencia de otro grupo de agricultores donde ellos estaban bastante empoderados y eran ellos los que organizaban las sesiones, los talleres de grupo. Eran ellos los que daban la charla y compartían sus conocimientos con los agricultores. Si pudiéramos volver atrás y mejorar un poco esto, sería justamente empoderar mucho más a los grupos de agricultores, sabiendo que cada grupo tiene una fortaleza diferente en particular. No todos son buenos monitoreando plagas, insectos, no todos son buenos usando smartphones para reconocer insectos o aplicaciones inteligentes. No todos son buenos reconociendo o sabiendo de plantas controladoras, otros son buenos en cambio elaborando bioinsecticidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería algo que podríamos y quisiéramos mucho más fortalecer y mejorar, ¿no? Que ellos mismos sean las propias voces frente a los otros agricultores, que ellos compartan sus propias experiencias y conocimientos para justamente romper este ciclo de dependencia con los ingenieros que a veces estamos ahí un poco obstaculizando procesos, digamos, de aprendizaje. Okay, great, thanks. So another question, a different question to Ibrahim now. I was just wondering if you could talk about some of the challenges that you've faced working with farmers on pest and disease management. So Ibrahim, if you could just say very quickly something about what challenges have you faced? Oui, merci. Le premier défi, c'était que les producteurs étaient habitués à la lutte chimique. Ils étaient contre tous les ravageurs. Alors, comment les amener à comprendre l'approche biologique? Je pense que nous l'avons surmonté à travers des démonstrations. Je crois qu'aujourd'hui, presque la totalité, en tout cas des producteurs de légumes, savent qu'il y a une approche biologique. Et ça, c'est un point extrêmement positif, puisque maintenant, nous venons encore avec d'autres méthodes non chimiques et nous avons vraiment l'entrée nécessaire auprès des producteurs. Le deuxième défi, c'était ces unités payées, parce que c'est un travail de recherche, multiplier en masse, produire en masse, c'est pas le truc, c'est vraiment des activités qui étaient dévolues à des laboratoires. Et là aussi, nous avons passé des tests. Je pense qu'en expliquant, en formant et en équipant, vraiment, nous avons pu, aujourd'hui, on a des producteurs qui sont en mesure de multiplier, d'expliquer aux autres ce qui se passe. Vraiment, c'était des défis, mais on les a surmontés. Et ça, je crois que ça nous ouvre encore d'autres pistes, n'est-ce pas, pour la gestion d'autres ravageurs, notamment sur les cultures machines où il y a un usage excessif de produits chimiques. Alors, donc, nous sommes sur cette voie et c'était des défis. Et aujourd'hui, aussi, il faut voir que dans un premier temps, la protection des cultures, c'était une affaire de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont allées en train de partir avec
l'appui du producteur lui-même. Alors là aussi, c'est un défi et je crois que c'est des résultats très intéressants que nous allons faire parce qu'un million d'hectares traités chaque année, avec une bonne partie de la contribution des producteurs, c'est vraiment un très bon résultat. Donc voilà, donc c'était difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les producteurs sont engagés dans le développement des méthodes alternatives avec conviction. Voilà. Okay, great. Thank you, Ibrahim. And finally, just one last question to Yolise, if we have time. So Yolise, in your opinion, what are the farmers' reaction to working in a farmer research network for the pest and disease management that you're doing? So what do you think the farmers think of the whole process? Generally, the farmers like the process because they are able to disseminate the information to others who are not in the network. That way, they encourage them that should there be an opportunity, they can join a group and participate in research projects. Even if it's not our research project, they can participate in other research projects whenever scientists or people from the government request them to try out something. So, also, they appreciate the fact that being in this network, they become also part of the wider community worldwide, especially this year when they have been connected to the worldwide community, international community, where they are able to communicate through the mobile films. They have really appreciated and they have liked this networking system, and more even appreciative to the gift that they received. We even took a shot of how happy they were. The gift of mobile phones, they were very, very appreciative to that. And so they said, okay, when the season starts, they will make even more films to share with others, to train them on how they conduct their work from the results of this research that they conduct with us. Good, fantastic. Thank you, Yolise, and thank you, Diego and Ibrahim as well. I think we need to move to the next part of our session here. Lynette, can I hand it back to you to describe how we go forward? Thank you, Steve. And I want to thank all the panelists for accepting to engage us in this discussion. I believe people now have a better understanding of what ecological pest management is and how it works in an FRN. So we are going to go into the next session, which is the next part of the session, which is breakout rooms. And it will be very short. So I'll request people to be very brief in describing what they want. We just want people to list down. So I'll give 2 questions and I'm hoping that Kelsey will be able to put them in the chat box. And we are going to divide ourselves into groups according to language so that we don't have an interpretation going on and also the discussion goes on fast. And we have 2 questions. One of them is going to ask you, looking at what the presenters made. So there'll be the Spanish group, the English group, and the French group. So the Spanish group consider what Diego was talking about. And the French group will look at what Ibrahim was talking about. And the English group will look at what Yolise was talking about. And based on that, you will ask yourself, you'll try to add value to what they're doing. Suggest to them how they can make their projects better, work better as far as ecological pest management is concerned, and also how to work with FRNs. And then the second part of the discussion will be, based on the information you have, looking at your own project, are there ways in which you can incorporate ecological pest management in your activities where possible? So just those 2 questions. There are people who've been asked to document what is going to be discussed, and they'll put it in a Google Doc, and then later on we'll translate and share with everybody. So I believe Kelsey has put everything in the chat box. So just look at what is in the chat box, go to your rooms, and maybe Kelsey, you can just explain how they're going to go into the different rooms.
Yeah, I'm going to open the rooms now. So you should see there are 3 rooms and you can choose which one works for you based on your language of choice. So thank you. So just click because we don't have much time. I don't think we'll meet again together, discuss, and let the rapporteurs record whatever that's discussed. The questions I think are in the chat box. Just use that and exhaustively discuss as much as you can within these, I think, 20 minutes. Thank you everyone for attending. Thank you for attending, and let us meet again as we look at the document that will come out of this. So you can go to your rooms.